Society. We focus on the other behavior in French 23. As the current president of the Colombo Society of the Senanayake College, I warmly welcome the Honorable Chief Guest of the event, Professor K.K. and I have the guest of honor, Mr. Yafan. It's an honor to see who have achieved a great success in financial fields and have significantly contributed to the community. And I would like to welcome the principal of ours, Mr. Sampat Vega, who joined us and guides us on education, spending his very time standing as the correct path, becoming an ideal character and the guiding light to the school. Following on, I would like to warmly welcome all the department principals, all the section principals, the section head of the commerce section, the teaching charge of all societies, the secretary of student development society, the great coordinator of advanced commerce section, all the teachers of our school, all the teachers in charge, all the representatives, the teachers school of the the council, the idea, we achieved the island place of the school examination. My brothers from Colombo schools and my fellow colleges. So, the wonderful event is search. Working at that moment, also for intensity. I wonder how certain businesses get their benefits. We wonder how they become unreversible characters in return. Or we can say, how they become search. Because I see anything of the gesture, but they are the only kind under the sea. The key to the class in investment. I'm going to continue to work. I'm going to explain to you how it will take effectively to succeed as a person and also as a country. I would like to welcome the greatest of the strategy to explain further how independent parents represent for us. That is, I want to to this fabulous event and have a good day. Thank you very much. Society thrives. Societal shoulders of majority and the of parents turn just into textbooks. Society. Is the value of business. It's often the business and how people is often business ratio. Champion community. So, from is often is minus. So, imagine, что it's on them. Sure, it's building. Sure, it's a charity. What is the essence of French 23? Swahili with the theme
sweet and best practices of delegate. Of and effective practices of investing and of investment management is the essence of March 23. The staff of society and best practices of delegate. When and effective practices of investing and of investment management is the essence of March 23. The staff of society and best practices of delegate. When Sometimes I'm not doing it. Sometimes I'm doing it. So that's how so that is sometimes sometimes I'm not because it's a parallel, ආශ්‍රිතව ආයෝජනය කිරීම වගේ ආයෝජකයින්ට සම්මාත වැදගත් ආකාරය පිළිබඳ ඔච්චර හැදිරි කිරීම සිදු කරා. ඖෂධ සම්මාන. අසුබ වසර කිහිපයක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය වැඩි අර්බුදයකට ලක් වුණා. ඒ තුළින් ඖෂධ සම්මානයේ වැඩි අර්බුදයකට ලක්වීම සිදු වුණා. ශ්‍රී ලංකා රජය සහ පෞද්ගලික අංශය එම අර්බුදයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඖෂධ ගොඩ ගැනීම සඳහා අදලාසිය Sri Lanka to solve it. Our just so the diary sounds in the ඖෂධ ආනයනයෙන් වන වියදම මගහරවා ගැනීමටත් ඔවුන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඖෂධවලට අමතරව ආයෝජනය කළ හැකි ප්‍රධානතම මාර්ගයක් තමයි ඇඟලුම් කර්මාන්තය කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මතක ඇති COVID-19 වෛරසය. COVID-19 වෛරසයේ කාලේ මුළු ලෝකයේම ආර්ථිකය දරුණු පසුබෑමකට ලක් වුණත් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ පමණක් යම්කිසි ස්ථාවරත්වයක පැවතුණා. ඒකට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි ඇඟලුම් කර්මාන්තය. ඇඟලුම් කර්මාන්තය තුලින් පමණක් ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ඩොලර් මිලියන 500ක පමණ
ආදායමක් උපයලා තියෙනවා. එම ආදායම ඉදිරි වසරවල ඇඟලුම් කර්මාන්තය තුළම ආයෝජනය කිරීම මගින් කර්මාන්ත ශාලා බිහි කිරීම සහ තරුණ තරුණියන්ට රැකියා අවස්ථා ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා රජය සහ පෞද්ගලික අංශය කටයුතු කරනවා. ඊට අමතරව ඇඟලුම් කර්මාන්තයට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන් ආයෝජනය කළ හැකි ශ්‍රේෂ්ඨයක් තමයි විද්‍යුත් උපකරණ ආශ්‍රිතව ආයෝජනය කරන ශ්‍රේෂ්ඨය. විද්‍යුත් උපකරණ ආශ්‍රිතව ආයෝජනය ශ්‍රී ලංකාව තුළ තවමත් ප්‍රාථමික මට්ටමක පැවතියත් විද්‍යුත් උපකරණ ආශ්‍රිතව ආයෝජනය කිරීම මගින් විද්‍යුත් උපකරණ ආනයනයේදී සිදුවන වියදම් මගහරවා ගැනීමටත් අපනයන ආදායම වැඩි දියුණු කර ගැනීමටත් අවස්ථාව ලැබෙනවා. ආයෝජකයින්ට නිෂ්පාදනය ඇති අවස්ථාව පමණක් නොව තොරතුරු තාක්ෂණයේදී ආයෝජනය කිරීම ආයෝජකයින්ට වැදගත් වන ආකාරය පිළිබඳ පැවසීමට සුධාරක සොයුරාට මා ආරාධනා කර සිටිනවා. ස්තුතියි සකිඳු. මෙච්චරලා මගේ සොහොයුරන් දෙදෙනෙම ඉදිරිපත් කරා ඔබට කොහොමද මූල්‍යමය වශයෙන් ආයෝජනය කරන්න කියලා. හැබැයි මූල්‍යමය වශයෙන් කරන දේ විතරක් නෙවෙයි ආයෝජනයක් කියලා කියන්නේ. අපි දැන් ඉගෙන ගන්න එකත් අපිට වැදගත්ම ආයෝජනයක් වෙනවා. කොහොමද ඉගෙන ගන්න එක ආයෝජනයක් වෙන්නේ? දැන් ඉගෙන ගන්න එකේ අලුත්ම ප්‍රවණතාව තමයි තොරතුරු තාක්ෂණය ඉගෙන ගන්න එක. මේ තොරතුරු තාක්ෂණය ඉගෙන ගන්න එක දැන් මේ වර්තමාන ලෝකේ අලුත්ම ප්‍රවණතාවයක් වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යනි දෙගොල්ලෝ මේක තුනම අපිට හොඳ අනාගතයට හොඳ ආයෝජනයක් වෙනවා මේක. ඒ වගේම ව්‍යාපෘති වලින් විතරක් මදි. මේ ව්‍යාපෘති අනාගතයට තව දියුණු කරන්න අපිට පුළුවන් තාක්ෂණික සේවාවල සහායත් ලබා ගන්න. තාක්ෂණික සේවා වැඩි දියුණු කරගෙන ඒ වැඩි දියුණු කරලා ඒක මිලියන 130ක් ආයෝජනය කරලා මේ වෙද්දි ව්‍යාපෘතියක්
කරගෙන යනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක ප්‍රදේශ කිහිපයකට සීමා වුණා කියලා මේ බලශක්ති අර්බුදය විසඳන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක ලංකාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයකම ඇති කරලා සුළං බලාගාර ඔස්සේ බලශක්ති අර්බුදයට විසඳුමක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි සූර්ය පැනල ව්‍යාපෘතිය. සූර්ය පැනල ව්‍යාපෘතිය ගත්තොත් ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ විශාල වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එකයි. ඒ තමයි සියමල ආණ්ඩුව ප්‍රදේශයේ ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 100ක් ආයෝජනය කරලා. ඉතින් එක් ප්‍රදේශයකට පමණක් මේක සීමා වෙලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකට අපි කරන්න ඕන ලංකාව පුරා සූර්ය පැනල ව්‍යාපෘතිය අපිට ලංකාව පුරා ඇති කරන්න පුළුවන්. ලංකාව පුරාම ඇති කරලා අපිට පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන බලශක්තිය ඉහළ නංවන්න. ඒත් එක්කම තමයි මම අවසාන වශයෙන් කියන්නේ මේක කටවචනයට පමණක් සීමා නොවි ප්‍රායෝගිකව සිදු කරන්නට හැකි වේවායි කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එසේනම් මේ නව ආයෝජන අවස්ථා වලින් අනාගතයේ දක්ෂ ව්‍යවසායකයන් බිහි වේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. I thank you once again for that amazing introduction to our event. Now, with great honor, I'd like to invite our esteemed Chief Guest of Honor, Mr. Laknath Jaivikrama, a former Governing Council member and the Chairman of the Business School at the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka, to grace the stage and to address us. Our chief guest, Professor Kamal Tilakasiri, Principal of DS Senanayake College, Mr. Sampath Veragoda, Deputy Principals, Master in Charge, and Master in Charge of the Commerce Society, and of course the sectional head of the Commerce Society who has welcomed me, and the President of the Commerce Society, Umesh Karunaratne, Secretary Khalidu Vimalratne, and other office bearers and members of the Commerce Society, and distinguished invitees from brothers and sister schools, all students of DS Senanayake College, and well-wishers. And indeed, it is a privilege and honor for me to stand in front of you as the guest of honor representing the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka. And I would like to remind that the current president of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka is Mr. Heshana Kuruppu. He is a distinguished old boy of this school. කියන්නේ වර්තමාන අපේ වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ සභාපතිවරයා වන හේෂණ කුරුප්පු මෙම විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක්. 1993 වසරේ මෙම වාණිජ සංගමයේ ඔබලාගේ වාණිජ සංගමයේම ලේකම්වරයා. ඒ වගේම ඊට පසු අවුරුද්දක මං හිතන්නේ ඉස්කෝලේ ඩිපියුටි හෙඩ් ප්‍රිෆෙක්ට්. So he is the current president of the Chartered Institute, and he is currently in India for a South Asian Federation of Accountants meeting. So he wanted to convey his all the best well wishes to this commerce society. So let me start my thought process. If the commerce society, any member, if you can load the PowerPoint presentation, that would be great. Right, let me start from the theme introduction. So all your students, or the commerce society members, you have introduced some areas for the investment, namely tourism, leisure, manufacturing, information technology, renewable energy. And I would like to invite you to think about, there is a hidden investment in all these places. What is that hidden investment? I would weave that as the knowledge of the finance. Let it be the tourism, let it be manufacturing, information technology, or renewable energy. Without this financial knowledge, no one would be able to do anything. So therefore, there is a hidden investment. I would like to equal this to the operating software. Right? All application software will run on OS. Without the OS, you can't run the application software. So without the financial knowledge, you can't run any of these things. So therefore, for me, the greatest investment we should be looking into at the moment is the
education. In that education, I would like to highlight few things because I won't be able to talk about any other party, but I wish to talk about myself. I am from one of your brother schools, Ananda, which is probably 2 kilometers away from here. I came to Ananda in 1989 from the grade 5 scholarship. When I came to Ananda, so we looked at what are things we have. Factors of production. මට මගේ තාත්තට ලොකු ඉඩම් හිමියෙක් නෙමෙයි මගේ තාත්තා. මගේ තාත්තට බිස්නස් තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මගේ තාත්තට එහෙම ලොකු ප්‍රාග්ධනයක් තිබුණෙත් නැහැ. එතකොට the main factor of production what I had in 1989 was the labor. එහෙම නැත්නම් අපේ ශ්‍රමය. ඒතර මෙන්න මේ ශ්‍රමය කොයි විදිහටද ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියන එක තමයි මම උත්සාහ කරේ. එතකොට මම කියන්නේ මෙන්න මේ වාණිජ්‍ය කියන එහෙම නැත්නම් ෆයිනෑන්ෂල් නොලෙජ් එක තුලින් ඔබට මේක කරන්න පුළුවන්. කොහොමද කරන්න කියලා මම පොඩි වෙලාවකින් එක්ස්ප්ලেইন කරා. Now this is the theme of your commerce society, today's commerce day. I would like to draw your attention. You want to discuss about the investment behavior. So I have highlighted 3 main points. You wanted to do the risk assessment. අවදානම පිළිබඳ හොඳ තක්සේරුවක් ගන්න. Risk mitigation strategies. How do you bring down the risk? Thirdly, ever evolving landscape which is beyond our control. How do you move forward? Then in the next slide, I would like to draw your attention to the topmost area. අපි හැමෝම කතා කරන උගත මනා ශිල්පයමයි මතු රැකෙන. I would like to turn this upside down. මතු රැකෙන ශිල්පයමයි උගත මනා. මොකද වර්තමාන ලෝකයේත් එක්ක යනකොට තියෙන දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා ප්‍රතිඵලයක් එනවද නැද්ද කියන එක බොහොම විවේචනාත්මකව විශ්ලේෂණය කර යුතු දෙයක්. Now if my investment is education, I invite you to look at the risk assessment. You have to ask your investment, let it be science, let it be maths, let it be commerce. Will your qualification be recognized everywhere? ඔබගේ සුදුසුකම ලංකාව සහ අන්තර්ජාතිකව පිළිගනීද? එක. Then the cost. ඔබගේ වත්කමට සාපේක්ෂව ඔබට මේ පාඨමාලාව ඉවර කරන්න පුළුවන් වේද? Example, the devaluation of rupees. If you pay in dollars or GBP, so your value, with rupee depreciation, your price investment will go up. Thirdly, you need to look at whether there are enough employment opportunities. Right. You need to look at whether you have enough employment opportunities. Another one, you need to look at what if I stop in the middle. ඉතාම වැදගත් දෙයක්. මට අතරමැද නතර වෙන්න වුණොත් මොකද කරන්නේ? මම හැම වෙලාවෙම මගේ ලෙක්චර්ස් වලදී කියනවා chartered හරි වෙන කෝස් එකක් 100 දෙනෙක් පටන් ගත්තොත් මේ 100 දෙනාගෙන් 10 දෙනෙක් ඉවර කරයි. අවුරුදු 4ක් 5ක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ ඊටු 90 දෙනාට මේක කරන්න බෑ නෙමෙයි. නමුත් ජීවිතේ අපිට විවිධ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. So we might have parents illnesses, they might lose their jobs, various things can happen. තර මේ අනපේක්ෂිත බාධක මැද්දේ තමයි මේ 90 නතර වෙන්නේ. එතකොට අපි බලන්න ඕන 90 මැදදී නතර වුණොත් අපි මොකද වෙන්නේ? මට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවාද? That is a risk assessment. Then you need to look at how to mitigate these risks. Right? You have to find a qualification or an investment, education investment which is accepted in the worldwide basis. You need to find a qualification which you should be able to finish within a short period of time. You should be able to find a qualification which is affordable to your parents. You should be able to find a qualification which has certain exit routes in case if you are stuck in the නැවතුනොත් මොකක් හරි දෙයක් තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ සියලු දේට හරියන ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් හොයාගන්න ඕන. මම ගරුවල් විදුහල්පතිතුමා සහ අංශභාර ප්‍රධානීතුමාත් එක්ක කතා කරා. වර්තමානයේ බොහෝ ශිෂ්‍යයින්
ගණිතය සහ විද්‍යාවට O level වලින් පස්සේ යනවා. මමත් ආනන්දේ ඉන මට D7යි C එකක් තිබුණා 1994 O level වලින්. මට මතක හැටියට 94 O level ඉවරලා A level commerce section එකට ආවේ මමයි සහන් රන්වලයි විතරයි D7යි C එකක් අරගෙන. මට කතා කරලා ඇහුවා why you are going to commerce? I told my principal that I want to do quite a lot of extracurricular activities. I did so much. So that was my sole intention at that time. Right? So, and we need to find that. මම ඔයගලන්ට පෙන්නලා තියෙනවා සමහර opportunities වගේක් මේ කවුරුත් දකින්නේ නැති. මගේ experience එක I have worked in Africa, I have worked in Middle East, I have worked in East Asia, I have worked in the accounting firms, I have worked, and currently I am a lawyer. I was a partner of a law firm and running my own practice now. එතකොට මම මේකේ හතර කොන එක එක විදිහට දැකලා තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ කාටවත් සාමාන්‍යයෙන් පේන්නේ නැති areas ටිකක් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. accounting law combination එක. කවුද හිතන්නේ? accounting IT combination එක. දැන් අපි කතා කරා AI වලින් bookkeeping take out කරනවා. Do you think that the AI will remove the chartered accountant? I don't think. AI can take out the basic fundamentals. That basic bookkeeping, it has been replaced by computers 20, 30 years ago. Right? So we studied that. So AI will never replace us. This strategic thinking, strategic part will never be able to replace by ChatGPT or AI. Right? So then forensic accounting. ලංකාවේ දූෂණ වංචා වේගෙන් වැඩි වෙලා යනවා. මේවට උත්තරේ කොහෙද තියෙන්නේ? forensic accounting. වෝහාරික විගණනයක් කරන්න ඕන. ඒතර වෝහාරික විගණනයක් කරන්න පුළුවන් කාටද? accountantලාට. finance knowledge එක තියෙන්න ඕන. Then public sector accounting. There are quite a lot of public sector organization in this country. So we need good public sector accountants. Right? Then I'm highlighting you in the next slide the current opportunities available in other countries. These are the skill shortage list in Australia and Canada at the moment. You can see Australia, accountant, company secretary, finance manager, මේවා තියෙනවා නම් ඉක්මනට යන්න පුළුවන්. Canada බලන්න. Even accounting technicians and bookkeepers. People can go. This is the easy way to migrate. So currently a student in A levels, in 4 years time you can do it. And for last 20 years this has been there. Last 20 years this skill shortage was there. ඒ කියන්නේ මේ අවසාන වසර 20ෙම මේක තිබුණා නම් තව වසර 20ක් මේක තියෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඔබටත් යන්න පුළුවන් අපි ගියා. වැදගත් වෙනවා relevant qualification and relevant experience. If you apply for the migration application, it is very important relevant qualification and relevant experience. Accounting degree එකක් කරලා marketing job එකක් කරාට මේක හරියන්නේ නැහැ. Then you have a relevant qualification but not relevant experience. මේ දෙකම තියෙන්න ඕනේ. We should have the relevant qualification and relevant experience. Now we in the Chartered Institute, we are changing our syllabus every 5 years. We take the information from the requirements from the corporate sector, principals, university professors, and then we design these syllabuses. You can see all the latest subjects we have introduced. This is the 2020-25 syllabus. Next year we are going to change 25 to 2030 syllabus. And you can see on the left hand side, there are certain certificates, CBA, CCA, ACA. අයි මේවා දුන්නේ? මේවා දුන්නේ අර මගදී ඉවත් වෙලා යන්න සිද්ධ වුණොත් ඒ ළමයාට එළියට ගිහිල්ලා වැඩක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. CCA කියන්නේ certified business accountant. level 2ක් complete කරාම ඒක දෙනවා. CCA කියන්නේ certified corporate accountant. මේ ඔක්කොම recognition, මේ ඔක්කොම qualification වර්තමානයේ ගොඩක් රටවල් පිළිගන්නවා. Then when I did the charter, so we had to do all CIMA, ACC and all these other qualification, but now it is not the case. All these institutions have now signed the MRAs, mutual recognition agreements, even universities. So you can do one and then move to the second one through that qualification. මේක තමයි ලේසිම සහ පහසුම ක්‍රමය. වඩාත්ම පහසු ක්‍රමය මම ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට දානවා.
දැන් හිතන්න A level ජනවාරි මාසේ කරන ළමයි ලංකාවේ අපි දන්නවා ලංකාවේදී පරක්කු වෙනවා කියලා රිසල්ට්ස් දෙන්න. So what we did was we have introduced the aptitude test. ඕගලන්ගේ common general test එක වගේ එකක්. ඒක ලියලා අපි chartered institute එකට admit කරනවා. ඇයි අපි එහෙම කරන්නේ? මේ කාලය අඩු කරන්න. If you can qualify at a very young age, that is the most advantageous thing. එතකොට we will be having that exam in late January or February. මම හිතන්නේ accounting subject එක ඉවර වෙන්නේ ජනවාරි 24 හරි ඒ කිට්ටු දවසක. ඒක කළා දැන් හරි ලේසි we have on demand exam. ඔයගොල්ලෝ A level වලට ඉගෙන ගන්න just in time වගේ on demand. Whenever you are ready you can do the exams. It's computer based. You can select the computer center. Chartered institute එක තියෙන්නේ මෙතන ඉඳලා කිලෝමීටරයක් විතර දුරින් computer center එකට ආවා. ඔයාට කැමති වෙලාවක exam එක කරන්න පුළුවන්. These are new techniques people have introduced. So you can see this financial accounting and business environmental and economics කියන්නේ A level subject එකම තමයි. So anyone who is doing A levels can pass those two particular subjects very easily. So the balance two subjects you might have to follow the classes or the self study probably 1 or 2 months. Can you move to the next slide, please? Okay. Now, not only that, now we know that government universities can absorb very small amount. We were lucky to get into the accounting degree in Jayawardhanapura. But at that time, we were to score more than 320 marks out of 400 to get into the university, accountancy degree. But now, we also have introduced the certain other degree. Latest one is the business management in business analytics. Business analytics is one of the latest area which is very demanding all over the world. ඔරේුණායි වගේ තට්ටු කරන්නාට තමයි දොර ඇරෙන්නේ තට්ටු කරේ නැත්නම් දොර ඇරෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් කිලෝමීටරයක් ගිහිල්ලා අපේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකට ඇවිල්ලා කියන්න කාට හරි කියන්න පුළුවන් නම් I have a problem I need certain scholarship help. මම ඉගෙන ගත්ත scholarships වලින් I got 4 A's in the A level. මගේ sir tuition master බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා මට free card එකක් අරන් දුන්නා chartered කරන්න. ඊට පස්සේ chartered වලදී I got a prize and therefore I got entire chartered classes I got free of charge. So that means there are people who will help you. So it's available. හැබැයි මතක තියාගන්න තට්ටු කරන්න නැතුව දොර ඇරෙන්නේ නැහැ. This is the life. Right? In we 22, 23 years age. And අපි ගොඩක් කාලයක් we have been traveling around the world. And imagine you all of a sudden if you get your salary $3,000-4,000 එකපාරටම ඩොලර්ස් 3,000-4,000 සැලරි එකක් හම්බුනම පළවෙනි දවසේ අපිට හිතා ගන්න බෑ මොකද කරන්න කියලා. අපි ගිහලා නිකන් වියදම් කර කර ඉන්නවා. And you can see all the countries we have worked. This is not only me. So other people are also same. So this is the vision or this is the dream of finance people can do it. And only my understanding is that this has not been communicated to our students properly. කවුරු හරි මට මේ වගේ කතා කරා නම් මීට වැඩිය දෙයක් මට කරන්න තිබ්බා. නමුත් මම ඕගොල්ලන්ට කියනවා this is the life. So we will broaden our mind. ලංකා අපේ ගෙදර තමයි අපේ ලෝකය, ඉස්කෝලේ තමයි ලෝකය, අපේ ජාතිය තමයි ලෝකය, අපේ රට තමයි ලෝකය කියලා හිතන්න නැතුව එළිය ගියාම වගේ බලන විදිය වෙනස් වෙනවා. So these are all the plus points for commerce students. I think my time is up. Thank you very much for listening to me for last 13 minutes. We express our profound gratitude for your insightful perspective into the world of business.
එහිවින් ස්තුතියි සොයර. සර්ජ් 2023 උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්වීමට සහය දුන් අනුග්‍රාහක බවතුන් අපට මේ අවස්ථාවේදී අමතක කළ නොහැකි. එසේනම් මේ ඇරඹෙන්නේ අනුග්‍රාහක බවතුන් සිහිපත් කිරීමේ කාලයයි. None of this would be possible. Leaders are not born, they are made. Every year, we see new leaders emerge. We see business leaders seemingly take over the world. We see corporate leaders revolutionize industries. But we don't often speak about the minds, the knowledge, and the people that come together to work cohesively to create, mold, and empower these personalities. The title of a chartered accountant has invited nothing but respect and esteem throughout the world. And those that have earned this title sit at the highest echelon of every field. Welcome to CA Sri Lanka. The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka is extremely proud of its role as a leading change agent in Sri Lanka, contributing to the country's development. Internationally, members of CA Sri Lanka are known as a group of distinctive, adaptable experts who can effectively lead any organization. Our qualification is recognized around the world. We have many chartered accountants operating in over 40 countries. Most of the businesses listed on the Colombo Stock Exchange have a chartered accountant serving as chairman, member of the board of directors, CEO, or CFO. We maintain enriching relationships with the top accounting organizations around the world. This is a testament to the recognition our credentials have earned globally. Today, our members have proudly made their way to the top of every industry. While we continue to mold the next generation of leaders right here at CA Sri Lanka. Prices, bracelets, arrows, gold, diamonds, with lifetime guarantee, money back, stones, wedding rings, everything. Oh, not just any jeweler, super jeweler.
ලංකාවේ විශාලතම තොරතුරු තාක්ෂණ පන්තිය ICT from ABC රවින්දු බණ්ඩාරනායක. ආයෝජනය පිළිබඳ කියවෙන ආදර්ශමත් නාට්‍යයකින් ඔබ සැම මුසපත් කරන්නටයි මේ සූදානම. මේ නරලව නරයන්ගේ කන්න ලව්ව උදුම කරුණාවට ගන්නවයි පිනට පිහිට වෙනවයි දැන වැරදි කෝටියක් වැරදිවලට තමා වෙන ඒවයි ගුණාංශ අද වගේ දවසක සේනානායක මහත්තයා හිටියා නම් දැන් තමයි වැඩිම සතුටු වෙන්නේ. මතක් කරනකොට ඉතරවාවන්නෙත් නෑ කොළු. ඒවයි ගුණාංශ කොළුව ඔය පුරත් කියලා පෙරන්. අද ලොකු උත්සවයක් ගැන තමයි කතාව. බැරස්මන්ට් මොකක්ද එකක් ගැන. මේ ලොකු මහත්තයාලා තමයි යෝකට එන්නේ. ඒවයි ගුණාංශ අනික බං ඔය ගමේ පන්සලේ කල්පිලා ගත්තා හරි අපුත් කියලා ඈවරයි දෑවරයි තුන් ඈවරයි කියලා හරි අනික ඔය පොලිසියේ අයිති පොළු ගෙනන එක තමයි ඒවයි ගුණාංශ අනේ හත්තිලවුන් ගුණාංශ ඔය කොමර්ස් එකේ කිව්වට උඹලාට ඔච්චර හයිය තියෙනවා නම් අම්මෝකට මේ බෙර ගෙඩි තුසගෙන එහෙ යන්නේ එහෙනම් මිත්‍රවරුනි අපගේ පළවෙනි වාසනාවන්ත ආයෝජක මහ ඇමති කිරිබබා මහත්තයාව පිළිගන්න හැමෝම ආයුබෝවන් මල්ලි ආයුබෝවන්. ඉතින් ආයුබෝවන්. ඉතින් මල්ලි අද මොනවද අපිට ගන්න තියෙනවද ආයෝජනය කරන්න තියෙන දේවල් මොනවද? ආයෝජනය කරන්න නම් බැඳුම් කර තියෙනවා. බැඳුම් කරේ. අහුවත් නම අහුවත් බයයි මල්ලි මේ දවස්වල නා. මොනවද මල්ලි ඉතින් බැඳුම් කරේ ගැන කියන්න තියෙන දේවල්? ආ? ගොඩක් හොඳයි වගේ නේද බැඳුම් කරේ? මල්ලි ඔය පෑන ගන්න මල්ලි. මහත්තයා මේ ළඟදී අපි ජපානයෙන් බැස්සුවා අලුත් පාට බඩු ටිකක්. ඒ වගේ මේක බලන්න. ඉතින් අලුත්ම මොඩල් එක සර්. කතා දෙයක් නැහැ මේක තමයි ඕනේ. හරි. ඒ ගනි.
අවිකාරහි නීලගින් බගකාරකම් හිතතියන් මනමාලයින් ආදරෙක් නුඹ තරම් ගුරුන් වහන්සේ මං ගාවත් කාසි තිබ්බා නම් ගුරුන් වහන්සේ හිතන්නේ මට මොනවා කරොත් හොඳයිද? මට මොනවා කරන්න පුළුවන් වේද? මාත් ආසයි ඉන්න රෙස්පොන්ට් එකක් කරන්ට. මේ බැරිකොළු ගොඩක් පුළුවන් ඔය ස්ටර්පිනා කණ්ඩායම පටන් අරා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් පටන් ගන්න. සර්පිනා කණ්ඩායම මාත් ආසයි ගුරුන් වහන්සේ ඒ වගේ බිසිනස් එකක් පටන් ගන්න. මේ වගේ හිතයන්ට වඩා මේ වගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න හිතනවා නම් කොච්චර හොඳද මං අහන්නේ. ඉතින් මින්කෝර්ලි තාල පදි අපසන් ඒ වැපිරේලා අපිට මේ රටත් ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ නාට්‍ය සඳහා සහභාගී නාට්‍ය සඳහා සහභාගී වූ අපරණ සහෝදරයන්ට බෙහෙවින් ස්තුතියි.
Within any esteemed institution, a guiding light shines, illuminating the path to success. For our school, that light is none other than our esteemed principal, whose unwavering dedication and leadership have propelled us to ever greater heights. With immense pride and heartfelt gratitude, I invite our principal, Mr. Sampath Veragoda, to address us. இவ்விழாவின் அடுத்த அங்கமாக எமது கல்லூரியின் முதுகெலும்பாக திகழ்கின்ற எமது கல்லூரியின் முதல்வர் திரு சம்பத் வேறுகோட அவர்களை இம்மேடைக்கு பணிவுடன் அழைக்கின்றோம். ඩිය සේනානායක විද්‍යාලයේ විදුහල්පති සම්පත් බේරගොඩ ගුරු පියාණනි ඔබටයි මේ ආරාධනය උත්සව සභාව ආමන්ත්‍රණය කිරීමට. සුබ සැන්දෑවක් වේවා පැමිණ සිටි සියලු දෙනාටම. අද දී සේනානායක විද්‍යාලයේ වාණිජ්‍ය අංශය සංවිධානය කරන ලබන සර්ච් 2023 වාණිජ්‍ය දිනයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වන මහාචාර්ය කමල් තිලකසිරි මැතිතුමනි, ඒ වගේම විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා විදියට පැමිණෙමින් දැන් වෙනකොට ඔබට තරවත් දේශනයකට ඔබ යොමු කළ ලක්නාත් විජේවික්‍රම මැතිතුමනි, ඒ වගේම නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුනි, සහකාර විදුහල්පතිවරුනි, ඒ වගේම අංශ ප්‍රධාන වාද්‍යාංශ ප්‍රධාන සමන් සර් ඇතුළු ඒ සියලුම ගුරු මෑණි පියවරුනි සහ අපේ ආරාධනෙන් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන විවිධ පාසල්වල දරුවනි දැරියනි ගුරු මෑණි පියවරුනි සියලුම ආරාධිතයිනි. අද දී සේනානායක විද්‍යාලයේ වාණිජ්‍ය දිනයේ ඒ පුතාලා එකතු වෙලා ඔබ ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කරන්නේ තමන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද නව නිපයම් සහ නව හැඩගැසීම්. මේ නාට්‍ය ගත්තත් අපි දැක්කේ කලාවට හා සෞන්දර්යයට ඔවුන් තුළ තියෙන හැකියාව සහ එය කොතරම් දුරට තමගේ විෂයපතයට නිර්මාණාත්මකව ඉදිරිපත් කළාද කියන එක. ඔවුන්ට රඟ දැක්වීමේ හැකියාව නොවෙන්නට මෙවැනි නාට්‍යයක් ඉදිරිපත් කරන්නට බෑ වගේම ඔවුන්ට නිර්මාණාත්මක හැකියාව නොවෙන්නට මෙවැනි නාට්‍යයක් ඒ විදිහට තිරපිටපතක් සකස් කරන්නට බෑ. ඒ නිසා විශ්වාස කරන්නේ මේ හැම පුතෙක්ම නිර්මාණශීලී කියලා. ඒ වගේම අද දවසේ ආරම්භක කතා වලින් සහ ආරම්භයේදී දේරුණ දේ තමයි, ඒ වගේම අපි රටක් ලොවක් විදිහට අපි දකින දේ තමයි නව නිපයුම්කරුවන් වෘත්තිකයන් මේ රටට අවශ්‍ය මොහොතක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඔබ දන්නවා අද අපේ රට පත්වලා තියෙන විවිධ වූ අර්බුදකාරී තත්ත්වයන්ට එක් විශේෂ හේතුවක් තමයි අලුතින් නොසිතන ජාතියක් නිර්මාණය වීම. චීනෙන් හෝ වෙනත් රටකින් එන ආයෝජන, වෙනත් රටවල් වලින් එන දේ විතරක් දකිමින් ජීවත් වන ජාතියක් බවට අපි පත් වීමි. 1980 ගණන් වල වෙනකොට මේ රටේ නිෂ්පාදනය කරමින් මේ රට කිසියම් විදියකට කර්මාන්ත යුගයකට ඇති කරපු සමහර ව්‍යාපාර අද වෙනකොට කඩා වැටිලා. ඒ වගේම සමහර රාජ්‍ය ආයතන අද කඩා වැටිලා විකුණලා වෙන්දේසි කළා. ඒව තුලින් නිෂ්පාදනය කරපු ශ්‍රී ලංකා වාණිජ සංස්ථාව ගත්තත් ඒ ආදි වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරපු බොහෝ ආයතන අද පුජ්‍යලීකරණය වෙලා එහෙම නැත්නම් වසා දමලා. උපාලි විජේවර්ධනලා වගේ දේශීය ව්‍යාපාරිකයෝ ආරම්භ කරපු ඒ දේශීය කර්මාන්ත අද විනාශ මුඛයට ගිහිල්ලා. ඒක ප්‍රතිඵල අපි භුක්ති විඳිනවා. නිසා රටක් විදිහට අපි හිතන්නේ ඉන්දියාව වාහනයක් හදන්නවත් හිතපු නැති කාලයක තමයි උපාලි විජේවර්ධන උපාලි පියට් එක ලංකාවේ හදන්නේ. ඒත් අද වෙනකොට අපි කොතරම් පල්ලෙහාට වැටලාදයි කියලා හිතන්නේ. එනිසා
රටක් විදිහට අපි හිතනකොට නැගී සිටින්නට ඕන නම් මෙන්න මේ ව්‍යවසායකයින් මෙන්න මේ නිර්මාණකරුවන් මෙන්න මේ නව නිපැයුම්කරුවන් අවශ්‍ය වෙලා තියෙන මොහොතක්. ඒ නිසා අපි වගේ සම්ප්‍රදායික රස්සාවෙන් සම්ප්‍රදායික රැකියාවට විතරක් එල්බ නොවිද අපි බයයි මේ රස්සාවට පයින් ගහන්න. මොකද අපේ ජීවිකාව මොන වේද කියලා දන්නේ නැති නිසා. නමුත් අපි ඔබට යෝජනා කරන්නේ ඒ සම්ප්‍රදායික රැකියාව වලින් එළියට ගිහිල්ලා නව නිපැයුම්කරුවන් සහ තමන්ගේම ඕන් කම්පැනි තමන්ගේම ආයතන පිටව ගන්න පුළුවන් වාණිජ වේදීන් වෘත්තිකයන් බිහි කර ගැනීම සඳහා වූ ගමනකයි රටක් අප විදියට අපි අපේක්ෂා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ මෙතන ඉන්න හැම දුවෙක්ම හැම පුතෙක්ම කොළඹවට පාසල් වල වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාව හදාරමින් සිටින අය. වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාව සඳහා වූ සුවිශේෂ දක්ෂතා තියෙන අය. ඒ නිසාම ඔවුන්ට සුවිශේෂ වූ රැකියාව මොනවාදයි ඔවුන් රට පුරා ලෝ පුරා වුන් දන්නවා. ඔබ මේ විෂය ධාරාවට එන්නේ නැත්තේ සහ දැන් අනාගතයේ සිහින දකිනවා ඇත්තේ ලෝකේ රැකියා ඉල්ලුම දිහා බලලා. අපේ කාලේ අපි එහෙම නෙමෙයි. අපේ කාලේ අපිට එහෙම රැකියා ඉල්ලුමක් කොහේද වුණදවත් අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් වෙනස් වෙන ලෝකයක සංකීර්ණ වන ලෝකයක ඉන්ටර්නෙට් සහ අනිකුත් දේවල් එක්ක ගනුදෙනු කරන ලෝකයක ඔබ දන්නවා ලෝකේ රැකියා ස්ථාන රැකියා අවස්ථා මොනවාද කියන එක. ඒවට අනුව තමයි ඔබ ඔබේ සිහින සකස් කරගන්නේ. හැකියාව සහ ලැබියාව එක්ක එකතු වෙච්ච සිහින සකස් කරගන්නයි කියලා අපි ඔබට යෝජනා කරන්නේ. ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබට මේ හැකියාවට ගැලපෙන ලැබියාවකුත් තිබෙන්නට ඕන රැකියාවක් තෝරගන්නකොට. මොකද ඔබ මේ හැම දෙයක්ම කරගෙන ඉන්නේ අනාගතයේ හොඳ වෘත්තිකයෙක් වෙන්නේ හොඳ රැකියාවක් කරන්නේ යහපත් සමාජ තත්ත්වයක් ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරන්න. අපිට වඩා හොඳ ජීවිතයක ගත කරන්න සහ අපිට වඩා හොඳ රටක ජීවත් වෙන්න. ඒ නිසා ඒ සිහින දකින ඔබ අවුරුදු 18 ඉක්මවලා මැතිවරණ බලය සර්වජන ඡන්ද හිමි බලය හිමි ඔබ අපි හිතුවට වඩා අපේ අම්මලා තාත්තලා හිතුවට වඩා අපේ ආච්චිලා සීයලා හිතුවට වඩා අපේ මුතුන් මිත්තන් සහ පරම්පරාව හිතුවට වඩා හොඳින් හිතයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපිටත් අපේ පසු පරම්පරාවටත් වැරදුණු හන්ද තමයි මේ ඔබට මෙවැනි ලෝකයක් මෙවැනි රටක් උරුම වුණේ. හැබැයි අපි විශ්වාස කරනවා ඔබ කිසි තැනක මේ අත්දැකීම් සමුදායෙන් ඔබලා මේ අත්දැකීම් සමුදායෙන් නිවැරදිව කටයුතු කරයි කියලා. අපි කියනවා අතීතය තමයි හොඳම අත්දැකීම හොඳ පාඩම් ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා අතීත පාඩම් හොඳම අත්දැකීමක් කරගෙන හරිම ඉලක්කයකට තමන්ගේ රැකියාව තමන්ගේ අධ්‍යාපනය තමන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය සකස් කරගනි නිර්මාණකරුවන් බිහි කරයි සමස්ත වශයෙන් රටට සමස්ත වශයෙන් ලෝ ඉල්ලන ශ්‍රී ලාංකිකයන් නිර්මාණය කරයි කියලා විශ්වාසයෙන් අද දින මේ අවස්ථාව සංවිධානය කරපු වාණිජ්‍ය අංශයේ මෙවීම් සිද්ධ කළා. හැමෝගෙම සහයෝගය ලැබුණා. හැම කෙනෙක්ම ඒකට ආශිර්වාද කරන්නට පිටස්තර පාසල් පැමිණියා. ඒ නිසා ලස්සන වාණිජ්‍ය දිනයක් මේ දක්වා හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කාල කළමනාකරණ ඉතා හොඳින් සිද්ධ වෙමින් කොතනකවත් අඩුවක් නොවන හැඩ වැඩ වෙච්ච වාණිජ්‍ය දිනයකට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬනවා. ස්තුතියි. ස්තුතියි විදුහල්පති ගුරු පියාණනි. Throughout the past month, the Commerce Society has diligently orchestrated a myriad of engaging competitions, drawing out the very best talents from amongst the student base. These events have showcased not only the academic prowess, but also the creativity, collaboration, and the indomitable spirit. And now, we've arrived at the pinnacle of Surge 23, the moment you've all been waiting for. The announcement of the winners. With profound gratitude to their presence and unwavering support, I would like to invite the chief guest
Professor K.K. Tilakasiri, and our principal, Mr. Sampath Veragoda, the sectional head of the Commerce section, Mr. Saman Vijayasekara, and the teacher in charge of the Commerce Society, Mrs. Sumedha Gunaratna, to grace the stage and together unveil the winners of Surge 23. And now, it's time to present the awards for the presentation that everyone worked tirelessly for. Third place goes to Thurston College, presented by Ryan Dimitri and Sharon Hamid. Second place goes to Banjaranayak College, presented by Situgada Ratna and Chamidu Senaviratna. And the first place goes to Nalanda College, and let us extend a warm applause to Mangarat and Asita Pereira for doing an amazing presentation. Congratulations for all the award winners of the presentation competition. Moving on to present the awards for the essay competition. Third place goes to Jean Self-Wilhan of Anand College. Second place goes to Kavin Mendis from Maharashtra College. And the first place goes to Hiruni Sanya from Visakha Vidyalaya. Congratulations all the award winners of the essay competition. Next up, it's time to present the awards for the oratory competition. Third place goes to HK Rasul Samadit from Junior College. Second place goes to Pramod Manskan from Maharashtra College. And the first place goes to Prathana Kosei of Devabalika Vidyalaya. Congratulations all the award winners of the oratory competition. Finally, for the quiz competition, third place goes to Nalanda College, represented by Mankahera Romesh Silva and Ashita Pereira. Second place goes to Banjaranayak College, represented by Situgada Ratna, Chamidu Senaviratna and Shamudit Lakshita. And the first place goes to Thurston College, represented by the amazing minds of Chinukujai Surya, Tumidu Matisha, Tasidu Heshan, and Nadi Jarika. Join me in expressing our heartfelt appreciation with a round of applause. Last but not least, the moment you have all been waiting for, the announcement of the overall champions of
Surge 23. The overall champions are. Give a roaring round of applause to Thurston College. Show your confused with a rousing round of applause to the champions. Congratulate you once. Now, we have a person that we have all heard of and aspire to be. In 2022, he became the island third in the GCE advanced level exam while pursuing the commerce. I once again thank Professor K.K. Tilakasiri and our President, Mr. Sampath Veragoda, Mr. Saman Vijayasekara, and Mrs. Sumedha Gunaratna for joining us in awarding the winners. And I would like to ask Professor K.K. Tilakasiri to remain on stage to enlighten us with a few words. ශේත්‍රයේ අසම සම සේවා පළපුරුද්දක් සහිතව උපාය මාර්ගයේ කළමනාකරණය පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය ලබාගත් කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ ගිණුම් කරන අධ්‍යනාංශයේ මහාචාර්ය කේ.කේ. තිලකසිරි මහතාටයි මේ ආරාධනය උත්සව සභාව ආමන්ත්‍රණය කිරීමට. Good evening to everyone. Thank you for the brief introduction for me. I am delighted to participate for the Search 23 organized by the Commerce section of the DS Senanayake College, and I am honored to be here. Principal Mr. Sampath Veragoda, guest of honor Mr. Jai Vikrama, Deputy Principal Mr. Pul Pereira, President Mr. Section Head Mr. Saman Vijayasekara, and Master in Charge Ms. Sumedha and Ms. Sriyani. Thank you for inviting me as the chief guest of Search 23, organized by the Commerce section of the DS Senanayake College. The theme of the Search 23 is very important. It's a timely important theme that you have selected for the Commerce Day of yours. Investments. අපි සිංහලෙන් කියනවා ආයෝජනය කියලා. තවදුරටත් කතා කරොත් සිංහලෙන් අපි එකට කියනවා කලම්බක් කියලා. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ කියලා. මේ මොනා කළත් කිව්වත් ආයෝජනය ඇත්තටම නැතිවම බැරි දෙයක් අපිට. මෙතනදී නාට්‍ය කලා සින්දු කිව්වා විදුහල්පතිතුමාගේ ලස්සන කතාවක් තිබ්බා. මේ මොන හැඟීමකින් ප්‍රකාශ කළත් අන්තිමට අපි කතා කරන්නේ
විද්‍යාලයක සිසුන් වශයෙන් අනාගතයේ කොහොමද හොඳ පුරවැසියෙන් වෙන්න කියලා. ඕගලන්ගේ සෙක්ෂනල් හෙඩ් මිස්ටර් සමන් මට මතකයි මම ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්න කාලේ මං එයාට අවුරුද්දක් සීනියර් අපි ඒගොල්ලන්ට ජූනියර් ආවට පස්සේ දුන්නා පොඩි ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. ඒකෙදි එතුමා ලස්සන නාට්‍යයක් කළා. ඒ නාට්‍ය මට මතක් වුණා ඕගොල්ලන් මෙතනදී නාට්‍ය කරනකොට. හරි ලස්සනයි. හරිම ලස්සනයි. පර්ෆෝමන්ස් හොඳටම තිබුණා. අර සින්දුව කියපු දරුවත් හරිම ලස්සනයි. ලංකාව අද වැටිලා තියෙන තත්ත්වය දිහා බලනකොට අපේ රට ආර්ථික වශයෙන් ඉතාමත්ම දරුණු ආබාධයකට හැදිලා තියෙන්නේ. හැමෝම ඉන්නේ කලකිරීමෙන් දුකින්. ඒත් අපේ රටේ අනාගත දරුවෝ දිහා බැලුවම අද මෙතනට ඇවිල්ලා හිටපු DS දරුවෝ දිහා බැලුවම ඒ තත්ත්වය ගැන පොඩ්ඩක් මම අවදි වුණා. මොකද අපේ රටේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන් ඉස්සරහට තව අවුරුදු 10කින් 15කින් 2048 නෙමෙයි ඊට කලින් පිපිදීමක් ඇති වෙයි කියලා මට හිතුණා. ඒ තරමටම well organized performance excellent performance වලින් තිබුණා. මොන වුණත් ආයෝජනය ගැන කතා කරනකොට මං ඕගොල්ලන් කතා කරපු දෙයක් ගැන කතා කරන්න හිතුණා. මං හිතාගෙන ආවේ වෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න. ඕගොල්ලන් මං කතා කරපු දේවල් ඔක්කොම හිතාගෙන ආපු දේවල් ඔක්කොම කළා මෙතන. සායෝජනයේදී විධිමත් සහ අවිධිමත් කියලා දෙකක් තියෙනවා. විධිමත් ආයෝජනය, අවිධිමත් ආයෝජනය කියලා. මේක අපේ රටට හරිම සුවිශේෂයි. අර කලින් කතාවකදී කිව්වා වගේ අවිධිමත් ආයෝජනය ගැන වැඩිපුර කතා කරන්නේ ඒක එච්චරටම නීරසයි. ඒ වුණාට ලෝකෙ හැමතැනම මේ අවිධිමත් ආයෝජනය කියන එක තිබුණා. ලංකාවේ ඒකට ලස්සන වචනයක් දීලා තියෙනවා. ලස්සන වචනයක් දීලා තියෙනවා. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන්ුත් හරිම ලස්සනයි. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා අපි මනි ලොන්ඩරින් කියලා. නේද? ඒ කියන්නේ අවිධිමත් ලෙස මුදල් හම්බ කරලා ආයෝජනය කරනවා නම් අපි අවිධිමත් ලෙස මුදල් හම්බ කිරීමට අපි කියනවා මනි ලොන්ඩරින් කියලා. එතකොට ඒක සිංහලෙන් කියන්නේ මොකද්ද? මුදල් විසුද්ධීකරණය කියලා. එතකොට මේක ලෝකෙට ආවේ 1980ට පෙර සිට. අපි කතා කරන්නේ white collar crimes සම්බන්ධව කතා කරනකොට ඒ කියන්නේ හොඳට කිට් එක මරපු කට්ටිය හොරකම් කරනකොට අපේ රටේ සල්ලි හරි කොහේ හරි රටක සල්ලි හොරකම් කරනකොට අපි ඒකට කියනවා මුදල් විසුද්ධීකරණය කියලා. ඒතර මේ ලෝකෙ හැමතැනම මේක තිබ්බා. මේක ලෝකෙ හැමතැනම තියෙනකොට මේකෙන් බේරෙන්න නම් 1980 දී ඇමරිකාවේ මේකට පනතක් ගෙනාවා. පනතක් ගෙනාවා. දැන් කරන පනත ලෝකෙන් ගත්තොත් ගන්නේ 1980 දී. මේ ලංකාවේ අපි දන්න කාලෙදී මුදල් විසුද්ධීකරණය කියලා පනතක් තිබ්බේ නෑ. මට මතකයි 2004 සුනාමිය ආවා. සුනාමිය ආවට පස්සේ අපේ රටේ මිනිස්සු කිව්වා අපිට විශාල වශයෙන් විදේශීය අඹයකෝ සුනාමිය අපිට ආශිර්වාදයක් අපේ රට ගොඩ ගන්න කියලා. ඒ වුණාට මොකද උනේ දරුවනේ අපේ රටේ සුනාමිය ආධාර වලින් ගොඩක් අපිට හම්බෙන්න තිබ්බ දේවල් නැති වුණා. හොරා කෑවා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට 2004 දී මේක සිද්ධ වුණා 2005 දී 6 දී 2007 දී අපේ රටේ මුදල් විසුද්ධීකරණ පනත ඇති කළා. මුදල් විසුද්ධීකරණ පනත ඇති කළා. එතකොට මේ නරක විදියට හම්බ කරන සල්ලි වලින් අපි ආයෝජනය කළොත් මොකද වෙන්නේ? හොඳ දේවල් වලට ආයෝජනය කරොත් කමක් නැහැ. එනකොට මේකට අපි කියනවා ටෙරරිස්ට් ෆයිනෑන්සින් කියලා. ටෙරරිස්ට් ෆයිනෑන්සින් කියලා කියනවා. නේද? මනි ලොන්ඩරින් ඇන්ඩ් ටෙරරිස්ට් ෆයිනෑන්සින්. එතකොට මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ මේ නරක විදියට හම්බ කරපු සල්ලි වලින් ලෝකෙන් වැරදි වැඩ කරනවා. වැරදි දේවල් වලට ඉන්වෙස්ට් කරනවා. මොනවාද ඒ කරන්නේ?
යුද්ධ කටයුතු වලදී ඒවට ආධාර උපකාර කරනවා. නැත්තම් මත් කුඩු දේවල් වලට ඒ තැනදී ඉන්වෙස්ට් කරනවා. නැත්තම් බෝම්බ තියන්න නේද? කවුරු හරි බෝම්බ තියනකොට ඒකට විශාල මුදලක් යනවා. ඒ වගේ දේවල් කරන්න මිනිස්සුන්ට සල්ලි දෙනවා, බෝම්බ කරුවන්ට සල්ලි දෙනවා. ඒ වගේ ලොකු සල්ලි ප්‍රමාණයක්. අපි නෝ ෆයිනෑන්සින් ටෙරරිස්ට් ෆයිනෑන්සින් කියලා. එච්චරට භයානක නමක් ඒකට දීලා තියෙන්නේ ඒ තැන හොඳ නැති හින්දා. කින්ද දුවේ පුතේ අපේ රටේ මේ තත්ත්වයෙන් ගොඩ ගන්න ඕගලන්ට පුළුවන් තව ඉස්සරහකදී. මට දීලා තියෙන විනාඩි 10ක වගේ සුළු කාල සීමාවක් මම ඒ පුළුවන් තරම් මානසික ගන්නම් මගේ කතාව සාරාංශයක් විදිහට ඔයගලන්ට මේ හේතු දක්වන්න. මූලික වශයෙන් ආයෝජනය ගැන කතා කරනකොට සාමාන්‍ය ආයෝජනය තියෙනවා, ව්‍යාපාර ආයතන වල ආයෝජනය තියෙනවා, වෙනත් රටක් විසින් අපේ රටේ ආයෝජන අවස්ථාවන්, අපේ රටේ කියන්නේ වෙනත් රටක ආයෝජනය කිරීමට ඇති අවස්ථාවන් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි රජය විසින් ආයෝජන කටයුතු සිදු කිරීම. රජය විසින් ආයෝජන කටයුතු සිදු කිරීම. එතකොට ඕගලන්ගේ තාත්තලා, අම්මලා, ඕගලන්ගේ ගුරුවරු, අසල්වැසියෝ ඒ කට්ටිය ආයෝජන කරනකොට නේද? මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? රිටර්න් එක. රිටර්න් එක බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මේ කට්ටිය ආයෝජනය කරන්නේ කොහෙද? දේපල වල ආයෝජනය කරනවා, මෝටර රථ වල ආයෝජනය කරනවා, ස්ටොක් මාකට් එකේ ආයෝජනය කරනවා. අර කිව්වා වගේ නේද? CEB නේද? ඒ වගේ ආයතන වල ෂෙයාර්ස් ගන්නවා. ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රිටර්න් එක. ඒ සාමාන්‍ය මිනිස්සු ආයෝජනය කළ රිටර්න් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. තවත් කට්ටියක් ඉන්නවා ආයතන වල අයිතිකාරයෝ තමයි ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා. මේ කට්ටිය මොකද කරන්නේ? මේ කට්ටිය ෂෙයාර්ස් අරගෙන ඉන්වෙස්ට් කරා කියලා අපිට පෙන්නනවා. එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා කියලා. ඒක ඔයගලන් දන්නවා. ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා ෂෙයාර්ස් ගත්තට පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? maximizing wealth. So managers when who works as a manager of the particular organization, they are doing maximally to increase the wealth of that particular shareholders wealth. ඒගොල්ලන්ගේ නැත්තම් ඒගොල්ලන්ගේ රස්සාව නැති වෙනවා හරියට ඒක කරේ නැත්තම්. කොහෙද මේ ආයෝජනය කරන්නේ? වර්තමානයේ ඉතා විශාල ප්‍රමාණයෙන් ආයෝජනය කරනවා පරිසරයක. පරිසරය වෙනස්වා ගත්තොත් අපිට ආත්මයක් නැහැ. නේද? ගොඩක් වෙලාවට ඊට පස්සේ social responsibility activities වල ආයෝජනය කරනවා. සාමාන්‍ය ආයතන විසින්. එතකොට මේ social responsibility activities වල ආයෝජනය කිරීම, පරිසරය සුරැකීම සඳහා ආයෝජනය කිරීම කොමර්ස් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදියට අපි දන්නවා මේක cost concept එකක් කියලා. පිරිවැය සංකල්පයක්. මේ පිරිවැය සංකල්පය ආයතනයකට දරා ගන්න බෑ ළමයි. ඒත් පර්යේෂකයෝ හඳුන්වා දීලා තියෙනවා මේ වගේ වියදම්කාරී ආයෝජන තුලින් ආයතනයට දිගුකාලීනව වාසිදායක තත්වයක් ඇති වෙනවා කියලා. ඒවා පස්සේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනිව තමයි අර මං කිව්වේ foreign direct investments. කියන්නේ වෙනත් ආයතනයක් වෙනත් රටක් විසින් අනිත් රටවලට ආයෝජනය සිදු කිරීම. මේ නාට්‍ය එක කිව්වා. එතකොට එතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ රටට ඩොලර් ලබා ගැනීමේ පරමාර්ථය. එතකොට කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ තියෙනවා, බියගම තියෙනවා නේද? ඒ තැන්වල පිටරට කවුරු හරි පුද්ගලයෙකුට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් නම් අපේ රටේ අවස්ථාවන් තියෙනවා තීරුබදු රහිතව ඒ දේවල් ගෙන්නන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඩොලර්ස් හම්බ වෙනවා. එතකොට අපේ රටේ හියුමන් කැපිටල් එක හරිම ලාභයි. ඉන්දියාවේ තියෙනවා, චීනේ තියෙනවා නේද? මිනිස්සු හරියට ඉන්නවා. අපේ රටේත් හරිම ලාභයි. දැන් පහුගිය අවුරුදු දෙකකට කලින්ට වඩා දැන් හියුමන් කැපිටල් එක ඒ රටවලට හරිම ලාභයි. මොකද ඩොලර් එක රුපියල් 350ක් වගේ වෙනවා දැන්. එතකොට මේක foreign direct investment. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඩොලර්ස් ඕනේ අපේ රටට. දැන් ඕනම පුද්ගලයෙකුට අපි දන්නවා ඩොලර්ස් නැතුව රටක් ගෙනියන්න බෑ කියලා. ගෙදර ආච්චිත් දන්නවා අවුරුදු 5 ගෙදර ඉන්න ඔයගලන්ගේ මල්ලිලා නංගිලාත් දන්නවා. ඩොලර්ස් නැතුව රටක් ගෙනියන්න බෑ. අපි කලින් ඕක හිතුවේ නැහැ. නේද? අනිත් එක තමයි රටක්
රටක ආණ්ඩුව විසින් කරනු ලබන ආයෝජනය. හරිම වැදගත්. මෙතන නාට්‍යයේදී කිව්වා රටක ආණ්ඩුවක් විසින් කරනු ලබන ආයෝජනය තමයි এডুকেෂන් එක. සෞඛ්‍ය, විදුලි බල ව්‍යාපෘති, ඔය වගේ දේවල්, ইনফরমේෂන් ටෙක්නොලොජි. අර නාට්‍යයෙන් කිව්වේ ඒ ටික. නේද? එතකොට මේ තැන්වල අපි නිසියාකාරව හරියාකාරයෙන් ආයෝජනය කළ යුතුයි. කළ යුතුයි. නේද? උදාහරණයක් ගත්තොත් එimhe এডুকেෂන් එක සම්බන්ධව ඒබ්‍රහම් ලින්කන් කිව්වා education is a weapon that can be changed by the future. Change the future. Education is a weapon that can be changed the future. So අනාගතේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් එක සාධකයක් තමයි education එක. education එක ගන්නේ කවුද? අපි. අපි කට්ටියක් දෙනවා, ඕගොල්ලන් ගන්නවා. එතකොට මෙතනදී එක කාරණයක් කියන්න පුළුවන් ෆියුචර් එකට එන්න නම් ඕගොල්ලන් හොඳට skills, knowledge and attitudes කියන ඒවා ඇති කරගන්න ගත යුතුයි. නැත්තම් අර ෆියුචර් එක වෙනස් වෙනවා. දැනගත යුතු තවත් වැදගත්ම කාරණයක් තමයි ලෝකයේ UNESCO එක කියනවා ලෝකයේ අද වෙනකොට 250 million children they have not access to their primary education. ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයට ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා නැහැ 250. එතකොට අපේ රට ලෝකයේ අනාගතය ගැන කවර කතාවද? මේකේ ඉන්න වැඩි වෙනවා ළමයි. සිවිල් යුද්ධ තියෙනවා නේද? යුද්ධ තියෙනවා, දරිද්‍රතාවය තියෙනවා. මෙන්න මේවා හින්දා මේ තත්ත්වය එන්න පුළුල් වෙනවා. දැන් අපි මේ ගැන කතා කරනකොට අපිට පුළුවන් අපේ රටේ තියෙන ආර්ථික රෙසිස්ටන්ස් එකත් එක්ක එක දෙයක් කරන්න. මොකද්ද? A level කරනවා. A level කරලා ඉවරලා කොහොම හරි නහයෙන් අඬලා රට යන්න තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. නේද? ඒක දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා. අපිට ඒක නවත්තන්න බෑ ළමයි ඒක. මේක අපි දුක් විඳිනවා, ඕගොල්ලෝ දුක් විඳිනවා, අපි කැමති නෑ. ඒත් ඕගොල්ලන් රට යනකොට ඕගොල්ලන් එක්ක ඉන්න ආදරණීය කට්ටිය ඕගොල්ලන්ට දාලා යන්න සිද්ධ වෙනවා. හොඳ වැඩේ රට යන එක නෙමේ, කොහොම හරි අපිත් එක්ක ජීවත් වෙලා මේ රට සංවර්ධනය කරන්න උත්සාහ ගන්න එක. මේ රට සංවර්ධනය කරන්න උත්සාහ ගන්න එක. ඉගෙන ගත්තොත් ඕකේ ඕනම තැනක ජොබ් එකක් නම් ෂුවර්. ඒත් අපේ ආදරණීයන් අයිත් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන් රට ගිහිල්ලා එනකොට ඒ අය මේ ඉන්න අය නැති වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක සල්ලි වලින් මායින් කරන්න බෑ. මම අවසාන වශයෙන් කතා කරන්නම් අනිත් මෙතන ඉන්න දරුවෝ අධ්‍යාපනයේ විතරක් නෙමෙයි අනිකුත් දේවල් සම්බන්ධවත් පර්ෆෝමන්ස් පෙන්නවා. ඒක හොඳ දෙයක්. Tamanට පුළුවන් නම් වෙනත් ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්න. වෙනත් දක්ෂතාවයක් ඇති වැඩක් ඇති කරගන්න. ඒක අනාගතයට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මම පොඩි පුංචි කතන්දරයක් කියන්නම්. බල්ලෙකුයි බලුත් ගෙදරක බල්ලෙක් හිටියා. අල්ලපු ගෙදර පූසියෙක් හිටියා. මේ පූසිට පැටව හම්බුණාට පස්සේ මෙහා පැත්තේ ඉන්න ගෙදර බල්ලා කුරුමානම් අල්ලනවා මේ පැටව ටිකව අල්ලලා පොළවේ ගහන්න. පූසි මේක බලන් හිටියා. දවසක් පැටව ටික ලොකු වෙනකොට පූසිට බැරි වුණා පැටව ටිකව ලං කරගෙන තියාගන්න. මොකද නේද? S2 ඇරලා ඉස්සරහට යනකොට පැටව ටික එළියට යනවා. මේක දැකපු බල්ලා එහා ගෙදර බල්ලා දුවගෙන ඇවිල්ලා වැට ළඟට මේ පැටව ටිකව කන්න හිටියා. පූසි මොකද කරේ? කරන්න දෙයක් නැහැ. පූසි කියන්නේ හරිම අහිංසක සතෙක්. කෑ ගන්න පුළුවන් හයියේ. පූසි මොකද කරේ? බල්ලට නොපෙනෙන්න පැත්තකට වෙලා ඉඳලා බුරන්න ගත්තා. පූසි බුරන්න ගත්තා. බල්ලා හිතුවා අමුතු බල්ලෙක් මේ ගෙදර ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියලා හිමින් සැරේ එතනින් අර පැටව ටික කන්නේ නැතුව පැත්තකට වෙලා ගියා. ඒතකොට පැටව ටික අම්මගෙන් අහනවා අම්මේ ඇයි ඔයා ඥාව කියන්නේ නැතුව බුරු කිව්වේ කියලා. ඒතකොට අම්මා කිව්වේ මොකද්ද? පුතේ මගේ එක සෙකන්ඩ් ලැන්ග්වේජ් එක. අපිට පුළුවන් අපේ ඒ වගේ ලැන්ග්වේජ් එක අපේ සෙකන්ඩ් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් අපිව අනිත් අයවයි ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ වගේම තව එක කාරණයක් කියන්න ඕනේ. කවදාරි ඕගොල්ලන් මේ
කොලෙජ් එකෙන් අවුට් වෙලා විශ්වවිද්‍යාලයට වෙලා ඒකිනුත් අවුට් වෙලා වැඩ කරන්නේ කොහෙද? ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ හරි ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ හරි මැනේජර් කෙනෙක් වෙලා හරි CEO කෙනෙක් වෙලා හරි නේ කවදද දවසක වැඩ කරනවා. වැඩ කරනකොට මෙතන තියෙනවා කම්පිටිෂන් එකක්. ඒ කම්පිටිෂන් එකට තමයි මුහුණ දෙන්න ඕනේ. කම්පිටිෂන් එකට මුහුණ දුන්නොත් ඒක ඇති කරගන්න පුළුවන් පාසලෙන්. පාසලෙන් තමයි මේ කම්පිටිෂන් එකට මුහුණ දීමට හැකියකම තියෙන්නේ. හරි. තව එකම එක කාරණයක්. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ගැන කතා කරා. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ගැන කතා කරනකොට මිනිස්සු බයයි ඉන්වෙස්ට් කරන්න. අපි බයයි බැංකුවේ සල්ලි දාන්න අපි බයයි. දැන් ගවර්න්මන්ට් එකේ ඔහුගේ අවුරුදු වල පීපල්ස් බැංක් එකේ බැංක් ඔෆ් සිලෝන් එකේ සල්ලි දාන්න අපි බය වුණා. මොකද බැංකුව කඩන් වැටුණා කියලා කිව්වා. නේද? ෆිනෑන්ස් කම්පැනි වලත් බයයි සල්ලි දාන්න. ඒගොල්ලොත් අරගෙන යයි. මොකද කරන්න ඕනේ? අපිට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. අපි බය නම් අපිට පුළුවන් අපේ සල්ලි චුට්ට චුට්ට තැන් තැන් වල දාන්න. ඒකට අපි කියනවා ඩයිවර්සිෆිකේෂන් කියලා. අනිත් එක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගැන කතා කරනකොට රිස්ක් කියන එක ඒහා බැඳිච්ච දෙයක්. අවදානම රිස්ක් කියන එක අවදානම. ඒක ඇයිද බැඳිච්ච දෙයක්. අර ඉන්හෙරන්ට් දෙයක්. ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් එතනට අවදානමක් තියෙන්න ඕනේ. අපි දැනගන්න ඕනේ ඒක කළමනාකරණය කරන රිස්ක් මැනේජ්මන්ට්. මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ ප්ලෑනින්, ඕගනයිසින්, ස්ටාෆින්, ඩිරෙක්ටින්, කන්ට්‍රෝලින් කියන ටික. ඒතකොට රිස්ක් එක ඔය විදිහට ප්ලෑන් කරලා කරොත් එම අපි ගොඩ. අනිත් එක තමයි අපි ලෝන් ටර්ම් දිගු කාලීනව හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ ආයෝජනයක් කරනවා නම්. කෙටි කාලීන ආයෝජන ඊටාත්ම සුළු වශයෙන් තමයි අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ඵල ප්‍රයෝජන. ඒතකොට මේ වගේ දේවල් කතා කරනකොට ආයෝජනීය කියන මාතෘකාව ඊටාත්ම වැදගත් මාතෘකාවක් අද ඔය කට්ටිය ඕගොල්ලන් තෝරාගෙන තියෙන්නේ. ඒ ගැන මම සතුටු වෙනවා. ඒතකොට මේ අවස්ථාවට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් මම නැවත වරක් සතුටටපත් වෙන අතර කොමර්ස් ඩේ එක ඕගනයිස් කරපු එම අදාළ ගුරුවරු ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය උපදේශ ශිෂ්‍යයන් සම්බන්ධව ඊ타මත්ම සතුටටපත් වෙන අතර මෙවන් සංකල්ප තවදුරටත් අපේ රට තුල බිහි වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය මම නතර කරනවා. ස්තුතියි. බෙහෙවින් ස්තුතියි කේ.කේ. තිලකසිරි මහත්මයාණෙනි. එසේම කේ.කේ. තිලකසිරි මහතාට මදක් වේදිකාව රැඳී සිටින මෙන් දන්වා සිටිනවා. සමරු බලක ලබා දීම සඳහා අප විද්‍යාලයේ විදුහල්පති සම්පත් වේරගොඩ ගුරු පියාණන්ටත් වාණිජ අංශ ප්‍රධාන සමන් විජේසේකර ගුරු පියාණන්ටත් ආරාධනා කර සිටිනවා. වගේම සමරු බලක පිළිගැනීම සඳහා ලක්නාත් ජයවික්‍රම මහතාටත් වේදිකාවට පැමිණෙන මෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. කේ.කේ. තිලකසිරි මහතාටත් ලක්නාත් ජයවික්‍රම මහතාටත් සමරු බලක ලබා දීම සඳහා අප විද්‍යාලයේ සම්බන්ධ වූ අප විද්‍යාලයේ විදුහල්පති සම්පත් වේරගොඩ ගුරු පියාණන්ටත් වාණිජ අංශ ප්‍රධාන සමන් විජේසේකර ගුරු පියාණන්ටත් බෙහෙවින් ස්තුතියි.
එසේනම් අලංකාර ගීත පෙළකින් ඔබ සැම වර්ණවත් කරන්නට මාගේ මේ ආරාධනය ඩී සේනානායක විද්‍යාලයේ වාණිජ අංශයේ අපේම සොයුරන්ට.
මෙහිමින් ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාටම. As the final notes of the Night Symphony begins to fade out, our Secretary Colombo will offer his heartfelt thanks, and hereby I invite him on stage to speak a few words. As we gracefully conclude Surge 23, the annual Commerce Day of T.S. Senanayake College, I am honored to stand before you as the Secretary of the Commerce Society, extending our deepest gratitude to all who played a pivotal role in bringing this event to fruition. The culmination of weeks and months of relentless hard work and dedication has resulted in an event that we can all be proud of. First and foremost, I would like to express our profound appreciation to our distinguished guests, Chief Guest, Professor K.K. Tilakasiri, and Guest of Honor, Mr. Laknath Jaivikrama. Your presence added immense value to our celebration, and we are truly grateful for your participation. A special acknowledgement goes to our esteemed principal, Mr. Sampath Veeragoda, whose unwavering support and encouragement made this event possible. Your leadership has been a guiding light throughout this journey. I also want to recognize the invaluable contributions of Deputy Principals Mr. Jayanta Ratnakumara, Mr. Upal Pereira, Assistant Principals, and the MIC of all societies, Mr. Duminda Disanayake. Your roles were instrumental in shaping the success of this event, and we appreciate your dedication. A heartfelt thank you goes to the sectional head of our Commerce section, Mr. Saman Wijayasekara, and Master in charge of the Commerce Society, Mrs. Sumedha Gunrat. To say that this event wouldn't have been possible without them would be an understatement. Their commitment and guidance have been the bedrock of our success. I also want to thank the sectional head of the Science section, Mrs. Geet Gaya Walpola, for her contributions to our Commerce Day competitions. I want to specially thank the All Boys Association of D.S. Senanayake College and its president, and the secretary and all committee members of the School Development Society for their invaluable contributions to the event. I extend deep appreciation to all the dedicated teachers of our Commerce and Arts section for their unwavering support and guidance. I would like to thank the head prefect and the prefect skills of D.S. Senanayake College for their support throughout the event. Further, I would like to thank Dinalaka Ayya, who has brought pride to Mother DS and graced the event today. Last, but certainly not least, I want to express my gratitude to my fellow president, top board, and all the members of our Commerce Society. Your collective efforts, perseverance, and determination in overcoming challenges have been the driving force behind the success of Surge 23. As we draw the curtains on this event, I would like to thank our wonderful audience from invited schools for being a part of this memorable evening. I hope you not only enjoy the festivities, but also gain valuable insights into the overarching theme of investment that our event focused on. In closing, thank you all for your unwavering support, and let's look forward to more successful endeavors in the future. Thank you. Kulinu, I thank you once again for the time and dedication that you put in. එනම් එක්ව ගායනා කරමු දේශයේ යශෝරාව ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගීතය.
අද දින උත්කර්ෂවත් දිනයක් බවට පත් කරන්නට වෙහෙසුන සියලුම දෙනාට බෙහෙවින් ස්තුතියි. එසේනම් ඔබව තවත් උත්කර්ෂවත් දිනයකින් නැවත හමුවන බලාපොරොත්තුවෙන් දැනට ඔබෙන් සමුගන්නවා. සියලුම දෙනාට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. As the event's final fruitions fade, we pause at the threshold of departure. Surge 23, a vibrant realm of invention, leaves us breathless, hearts brimming with both thrill and quiet reflection. Thank you everyone for joining us today. Have a pleasant evening.